concurred with this choice as a priority. It goes without saying that this is what makes the circumstance. Siguiendo en este momento la conferencia de prensa de Donald Tusk, primer ministro polaco, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Vamos a seguir escuchando. Nobody would have thought to discuss security as an issue. This alone shows how circumstances have changed and how important it is to include preparedness, flexibility, readiness to change course in our daily work. We discussed most difficult topics. In the context of a demonstration, which you could all hear because it was right outside our building. Whenever I see in Europe how people experience our decisions, I say that the European idea has long stopped to be an abstract. So whatever we decide touches the lives of hundreds and millions of Europeans. So if there are high emotions related to a political issue, that shows that there is a need somewhere in Europe. And it's the job of the European Union to make people secure. And security is not an abstraction, and European Union is not an abstraction. So regardless if you're a farmer, scientist, student, etc., doesn't matter, because everybody needs security wherever they live in Europe. That is why it is so important that it's an overriding priority which guides our action. So we should give up our routines and over-regulation. We should give up anything that limits our energy and our spirit of enterprise. Let's give up everything that may put Europeans in a worse position compared to which they are now. We need to improve competitiveness and security in Europe. In Poland, we feel quite secure. It's a good place to live. Well, I'm convinced it's really the best place in the world for known reasons. But... Estamos escuchando en este momento a Donald Tusk, primer ministro polaco. Está ahora mismo el Colegio de Comisarios, encabezado por también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en este momento, este encuentro de 2 días para abordar las prioridades en el contexto, además de turbulencias transatlánticas, grandes debates con los aranceles de Trump también sobre la mesa. Una reunión que inicialmente estaba prevista para enero, que fue pospuesta, y todo por una neumonía que padeció Ursula von der Leyen. Sobre todo, el debate de estas reuniones, definir las prioridades de lo que va a ser la presidencia polaca de la Unión Europea, que comienza ahora, presidencia polaca, y justamente estamos escuchando junto a von der Leyen al primer ministro polaco, a Donald Tusk. Eastern border, and since our eastern border is the external border of the European Union, I am very thankful for a confirmation that the duties related to protecting that border will be treated as common actions. We have already found resources for that, and a lot of resources were promised for the infrastructure on this border, and I am very thankful for your reassurance and your promise that Europe will have to invest more to make eastern border more secure on land, and also to invest in the East Shield infrastructure. I'll be very frank, and you know my opinion. I know that this is a very difficult task for the European Commission, but for Poland, it doesn't really matter from which mechanisms we finance security. But I know that this is a discussion which needs to take time in Europe. So whatever we finance that from, it has to be financed. The
eastern border needs to be protected, the border from Russia and Belarus. And the same goes for the Baltic Sea. We have discussed this with the Nordic countries. We need to make Baltic more secure against the shadow fleet, which have been operating there for some time and destroying our undersea infrastructure. So the Baltic Sea needs protection, not only from NATO, which we already have, but it also needs specific decisions which will allow countries to ensure the protection of their territorial waters. The Migration Pact has not been the subject of our debate today, but I have confirmed once again, and thank you for your understanding, that the European governments made a decision about the pact. Today, Poland is hosting nearly 2 million refugees from Ukraine, which puts us in a very particular position. And I said it very, very clearly to the Polish public, and I also repeated it today to Ursula, and I thank you for your understanding that Poland will not implement this pact that will increase the number of migrants in Poland. We are ready to cooperate with anyone to protect Europe against illegal migration, but Poland is not ready to accept any additional burdens. I think we are shouldering already more than anybody a few years could have foreseen on the Green Deal and other actions to protect the climate. And I think this is something which is worth repeating here in Poland. Our objectives remain unchanged. Our planet needs to be protected. Nobody is questioning the fact that climate change is causing natural disasters, and we experience a recent disaster, massive flooding. At the same time, our action to protect the climate cannot hurt families and citizens, and they cannot mean disproportionate burdens or burdens which are not understood or which are detrimental to the competitiveness of European businesses and undermine the standard of living of European families or undermine European interests. And the same goes for energy prices. And I will repeat this appeal at all European councils. And I know that I will not be alone. And I know that after our conversation, I can count on your understanding, Ursula. And maybe it's an obvious thing to say, but we need decisions. Europe cannot make any decisions which will increase energy prices further. All of us, we need to make decisions which will lead to lowering energy prices. If we don't manage to lower energy prices, our wish to be more competitive than China or United States will be an illusion. We have discussed a lot about it. We will look for measures to finance new investments and also regulatory means to avoid the risk of increasing energy prices, because our goal is to lower energy prices. We will disagree on many things. We'll be very stubborn on the topics which are important to us, such as security and competitiveness. But we will also be very concrete and focused. This is a tradition of people from Gdansk. Concrete steps, action. If we speak, if we walk the talk. If we talk, we do the walk. So we need to find money. We need to introduce decisions which will make Europe simpler, to make our dreams come true. As I have already told you, Gdansk is a particular place. Dreams come true here, even most incredible political dreams. This has been our experience for decades. Everything is possible here if people really believe in it. We believe that Europe can be made better and work better for all citizens, not for
some for everybody. So this all has been a topic of our discussion today. Proszę przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Dear Donald, thank you for bringing us here to your hometown, Gdansk. And indeed, this Solidarity Center is truly inspiring. The brave men and women of Solidarność that led the peaceful transition to democracy, they stood against oppression imposed from Moscow so that their children could grow up in a free country. And it was them who anchored Poland in the democratic values of freedom, the rule of law, the human rights, which are the very foundation of the European Union. And look at Poland now, about to start its second presidency in the European Union. This is a truly Gdansk legacy that we see here. And this is where Poland reclaimed its rightful place in Europe. Dear Donald, you have made security the central theme of your presidency, and rightly so. Since Russia brought war back. Ha comenzado Ursula von der Leyen hablando del Partido Solidario, ¿no? Recordamos el movimiento de los años 80, unos 10 millones de trabajadores, más o menos un tercio de Polonia en ese momento, que se afiliaron a esa causa por la libertad de expresión, derecho a huelga, asociación de trabajadores, y justamente está comenzando por ahí, por los valores democráticos, Ursula von der Leyen. Por hacer un resumen también de lo que ha dicho Donald Tusk, no importa de dónde venga la financiación, decía, pero es vital financiar la seguridad de las fronteras externas de la Unión Europea. Ha hablado también de la inmigración, pero se ha centrado sobre todo en la seguridad. Estaba hablando de reforzar fronteras, las que tocan sobre todo con Rusia y Bielorrusia. Importancia del cambio climático, de paliar los efectos, los desastres naturales causados por el mismo, pero también lo importante de decisiones para bajar los precios de la energía, porque si no, dice, competir contra China o Estados Unidos sería simplemente una ilusión, decía. Vamos a seguir escuchando a Ursula von der Leyen. But this is where joining forces, European cooperation delivers. We will need funding, both public and private funding. We will need more cooperation for better interoperability and lower costs, simpler legislation, for instance, on public procurement, and more innovation. And finally, if we spend billions of taxpayers' money on defense, we need a return on investment in the form of more know-how and better jobs here in Europe. We are preparing as a Commission a white paper on the future of European defense, and we will present it by mid-March. My second point is on preparedness. Preparedness must guide us in all our actions to proactively address the full spectrum of threats. If we build on the Niinistö report, we will soon propose a preparedness union strategy, because preparedness must be reflected in every policy. And it also means tackling hybrid threats. I know that Poland is under great pressure from the hybrid attacks of the regime, Belarus and Russia. They cynically exploit human despair. They lure migrants to the border with the cooperation of smugglers and traffickers and criminal networks. And this is not just a bilateral issue for Poland alone to deal with it. This is a European challenge, so it needs a European solution. Because it is us, the Europeans, to decide who comes to Europe and under what circumstances, and not Lukashenko or Putin with the help of smugglers and traffickers. Indeed, we have to increase the common funding for defense and the hybrid threats. And we have discussed in our orientation day with the European Council the possibility to give more space for national budgets to increase defense expenditure, but also to fight hybrid threats. The second thought that we might need to gather common European funding, but also the fact that we will need more funding from the banking sector, the European Investment Bank, but also the private banking sector.
And indeed, as you said, Donald, in December, we provided extra funding for the border security in Poland. And during the presidency, we will present a proposal to increase the support that is possible, but also a topic where we have to look at migrants, irregular migrants being here in the European Union that have no right to stay here, so a negative decision on their asylum application. They have to return home to their home country. And here we will present a proposal to speed up these returns in the European Union. My third point is on competitiveness. Security and competitiveness go hand in hand. A strong economy makes us more resilient to global shocks, less vulnerable to coercion or dependence. And as you all know, last week we launched the Competitiveness Compass, our strategic guide for the coming months and years. The first priority of the compass is that we have to close the innovation gap. We have very smart people with breakthrough ideas, but they have to get more access to the single market to scale up and more access to capital. Specifically, if it comes to artificial intelligence, we have to make sure that smart companies can really work with the European single market, our best and biggest asset. The second priority is a joint roadmap for competitiveness and decarbonization, and at its heart is the clean industrial deal that we will present at the end of this month. It is about supporting energy-intensive industries, and it is also about supporting our smart startups that they can be more successful with their breakthrough innovation products that they are bringing to the market. But of course, it is also about reducing energy costs. This must be the prime topic. We're working hard to increase low carbon energy, that is renewables and nuclear energy, because it is homegrown. I'm convinced we will have a need for a long time a base load either with nuclear or either with gas. And we will need on top the renewable energy, because we know that the renewable energy is creating good jobs here at home in Europe. It gives us energy security, that is important. It lowers the prices. And most importantly, it makes us independent, especially from Russian fossil fuels. As you said, Donald, on the goals, we stay firm. So Europe stays the course on its climate neutrality goal by 2050. Because we all know that the young people, the next generation, our children, would never forgive us if we did not act now. The transition is needed, but how we get there, the way forward, we have to be flexible, we have to be pragmatic. This transition has never happened before. So we are all together learning a lot, and we have to adapt all the time that we reach our goal with a strong economy, a strong industry, and with a competitive European Union. Asking the industry what they need to go forward, we work with specific sectors. I've just launched a strategic dialogue with the automotive industry, also to ask them, what can we do? How can we support you that you reach your goals that we have set together? And I will do the same pretty soon for the steel sector, because here too, there are very specific challenges for the steel sector. It's under great pressure, for example, from the energy costs, but also the topic of Chinese overcapacity flooding the European market. So we will start a strategic dialogue with the steel sector to really address in a focused manner, what is it, what you need to reach our common goals. The third priority is making business simpler and faster. This month, we'll have a big simplification package. We call it the Omnibus. It's very important. This is the first of a whole series. We will have a whole fleet of omnibuses. And basically, the principle is cut red tape. We have to make business in Europe faster and easier. We will also propose a single market strategy to improve the functioning of our unique market for all industries.
And we will launch a union of skills. We know that skilled labor is absolutely needed in the European Union, focusing on lifelong learning and skill retention. So the Polish presidency will play a key role in steering all these discussions, and I have not even named all of them. There's a lot to do, but I know it is in excellent hands. Finally, dear Donald, the Polish presidency also coincides with the first 6 months of the new US administration. Our transatlantic partnership is fundamental. It promotes peace, security, and prosperity, but we also recognize potential challenges. There are jobs, businesses, industries here and in the United States that rely on the transatlantic partnership. Just if you look at the whole trade volume between the European Union and the United States, it's 1.5 trillion euros. And we want to keep the transatlantic partnership strong, not only because of our historic ties, but because it is simply smart business. So we are engaging, we are promoting a pragmatic agenda, and at the same time, we will be ready, if necessary, to protect our own interests. As you can see, the work ahead is immense. This is why I'm so grateful to have you by my side and to be able to count on Poland's European. Estamos viendo en este momento, ahora reconectaremos con esta rueda de prensa. Estábamos viendo al primer ministro Donald Tusk, polaco, también a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen estaba centrándose sobre todo en la posibilidad de la guerra con Estados Unidos, pero también advertencias de Donald Trump, seguridad europea, un tema que se están centrando tanto Tusk como Leyen en esta rueda de prensa, la seguridad, por una parte la migratoria, también ha hablado Donald Tusk en varias ocasiones de tener unas fronteras fuertes, de aumentar la inversión en las fronteras exteriores, sobre todo las que tocan con Rusia y Bielorrusia, ha dicho. Luego Leyen ha comenzado recordando el partido Solidarność, hablando de democracia. Luego también, importante, cooperación europea en defensa, bajar los precios de la energía, incrementar la energía limpia, también ha hablado de renovables, de nucleares. Independencia energética, sobre todo por dejar ya de depender de Rusia. Y luego, interesante, hablarlo también del sector metalero, muchas presiones ha dicho por precio de la energía, también por la capacidad de Rusia y decía tenemos que tener charlas estratégicas con este sector. Vamos a escucharla de nuevo. And this is not a question of migration, this is a question of national security. Therefore, we see it as a hybrid threat and the weaponization of migration that is done by Russia and Belarus at the eastern border. This is also a security challenge not only for Poland, but for the whole of Europe. And this is why we stand in full solidarity with Poland, of course also with Finland, Lithuania and Latvia. And from day on, we have been working together and we have been able to fence off these hybrid threats together. And then I want to emphasize that on the whole migration topic, the third element is indeed general irregular migration that we see all over the European Union and secondary movements. And here is for us in our work in the European Union with the member states very important that we also deal with our neighbor countries and the countries of origin. The work that we've done with neighboring countries from Egypt to Tunisia to Lebanon
has led to a decrease of irregular migration. We are fighting intensively the organized crime of smugglers and traffickers. In the central Mediterranean route, the migration numbers have decreased by 60%. We've also worked intensively with the Western Balkans to align our visa policy. The irregular migration has decreased by almost 80%. So this intensive work shows effect. And therefore, I think the most important is that we make sure that we strengthen the external borders together, that we make asylum and return procedures faster and more efficient. And this is the return work we are dealing with together. And of course, that we act firmly against the abuse of the system by smugglers and traffickers. Here again, the principle must be that it is us Europeans who decides who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers, and for sure not Lukashenko or Putin. Thank you. I następne pytanie. Reuters, bardzo proszę. Good afternoon. I have a question for President von der Leyen. When could there be talks? Arrancan las preguntas en este momento para Ursula von der Leyen, también para el primer ministro polaco, para Donald Tusk. Estaba hablando en este momento Ursula von der Leyen de reforzar de nuevo esas fronteras externas. Estas han sido al final las ideas principales, ¿no?, de esta rueda de prensa. Reforzar fronteras externas, ha hablado mucho todo el rato repitiendo Putin, Lukashenko, Bielorrusia, Rusia, reforzar las fronteras frente a estos dos países y luego también mejorar la eficiencia. Está hablando, por ejemplo, del sector metalero, también reforzar la eficiencia energética y poder ser independientes. Estas han sido un poco las bases del discurso de Ursula von der Leyen. Vamos a escuchar ahora el turno de preguntas. Large economies as the two of us, the European Union and the United States, that are more intertwined than ours. So the deep roots of making business together are there, and we are convinced that we should intensify the work between our businesses, because tariffs, as we all know, raise business costs, they harm workers, they harm consumers because the prices go up, they create unnecessary economic disruption, so it comes at a cost for both sides. Therefore, we advocate to look at the issues that are on the table, but make sure that we find common solution. I must also say that, of course, the European Union is prepared. So when it comes to targeted, unfairly or arbitrary responses, the European Union will respond firmly. We are always open for business. We think we should intensify the cooperation that we have between the European Union and the United States, but we will also be very firm on our principles. Dziękuję. I kolejne pytanie, bardzo proszę, Polskie Radio. Mariusz Piesiński, Polskie Radio Informacyjne, Agencia Radiowa. Ja chciałem... Firmeza ha pedido Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, firmeza en este momento en contraposición o en contraposición a Estados Unidos, en las políticas que pueda mantener desde este momento Donald Trump, presidente estadounidense, con todas esas amenazas arancelarias. Firmeza a los países miembros de la Unión Europea, pedía en este momento Ursula von der Leyen. Seguimos escuchando el turno de preguntas. Między innymi o potrzebie ułatwień i innego spojrzenia na, upraszając na przykład na elektrownie gazowe, i ma to związek nie z naszą chęcią odejścia od idei ochrony środowiska czy klimatu, tylko tak jak to jest w przypadku Polski, ale nie tylko Polski, my będziemy potrzebowali gazowych elektrowni po to, żeby ustabilizować w sytuacji, kiedy tak dużo inwestujemy w źródła odnawialne energii. Robimy te gigantyczne inwestycje, jeśli chodzi o farmy wiatrowe, między innymi na Bałtyku, niedaleko stąd będzie największa inwestycja tego typu w Europie. Właśnie się zaczyna. I jest zupełnie oczywiste, że przyszłe elektrownie jądrowe w Polsce to nie jest recepta na teraz. My jesteśmy po decyzji, będziemy budować elektrownię jądrową w Polsce. To też, żeby, no bo czasami pojawiają się takie spekulacje,
czy znaki zapytania. Elektrownie jądrowe w Polsce staną się faktem, ale pierwszy prąd popłynie z tych elektrowni o wiele, wiele za późno, żeby skutecznie zrównoważyć w systemie energetycznym ten niestabilny prąd z wiatraków, fotowoltaiki. I do tego potrzebujemy tych takich właśnie stabilnych źródeł energii. Gaz jest też relatywnie drogi. Węgiel, znaczy szczególnie po tym jak skasowaliśmy import z Rosji, też jest drogi. W ogóle w tej chwili nie ma tanich źródeł energii. No tanie są te odnawialne, ale jeszcze raz powtórzę, do tego potrzebujemy zrównoważenia w sieci tym takim właśnie stabilnym prądem. I tutaj pani przewodnicząca zapewniła mnie, że komisja będzie pracowała nad ułatwieniami i takim dużo bardziej elastycznym podejściem, jeśli chodzi o inwestycje nie tylko w Polsce, także w elektrownie gazowe, rozumiejąc dobrze, że to sprzyja większym inwestycjom w odnawialne źródła energii, że to jest dla naszego bezpiecznego miksu energetycznego absolutnie niezbędne. Ale będziemy także, i o tym też rozmawialiśmy, inwestować. Mamy też nasze polskie pomysły, będę o tym mówił trochę więcej w poniedziałek na giełdzie, w tym moim wystąpieniu o polskiej gospodarce, ale znajdziemy też sposoby na dużo lepsze zarządzanie sieciami energetycznymi, a także Unia Europejska i Komisja pracują nad tym, jak inwestować w sieci energetyczne. One mają być nie tylko nowsze, ale też inteligentniejsze, to znaczy te duże rezerwy kryją się w takich inteligentnych formach działania, jakimi będzie lepsze zarządzanie siecią na przykład, albo nie tylko nowe wiatraki, ale o tym już wielokrotnie mówiłem, o tej idei repoweringu. Kończymy w tej chwili pracę nad legislacją, taka, żeby w miejsce wiatraków, które już stoją, nie trzeba wtedy nowych lokalizacji stawiać wiatraki dużo wydajniejsze. To tylko tak dla przykładu. Więc oczywiście właściwie cała nasza rozmowa była o tym, jak nie wyrzucając wszystkiego do kosza i nie rezygnując z oczywistej potrzeby ochrony środowiska, planety i klimatu, jak dojście do tych ambitnych celów uczynić niedotkliwym dla ludzi. I ta deklaracja, przecież to nie jest takie proste. Słuchajcie, to jest wielki statek, ta Europa. I ten skręt to nie jest tak, że my przełożymy wajchę i idziemy w drugim kierunku. Deklaracja pani przewodniczącej, a ja ją znam od lat, jest bardzo, bardzo serio. Szukamy nowych, bardziej elastycznych, zdecydowanie bardziej pragmatycznych i przyjaznych sposobów ochrony klimatu i środowiska, a konsekwencją tego będą działania, które nie sprowadzą nieszczęść na ludzi. Więc ochrona klimatu nie będzie tożsama z większymi ciężarami, obciążeniami dla rodzin, czy nie może wpływać na podwyższenie cen energii. To jest oczywiście skomplikowane. Jak wiecie, pojawią się od razu różne interpretacje. My jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym się dobrze zrozumieliśmy. I będziemy razem pracować, żeby to stało się bezpieczne, że użyję jeszcze raz tego słowa, dla Europy, dla planety, ale też bezpieczne z punktu widzenia każdego rodzinnego budżetu w Europie i w Polsce. To mamy zagwarantowane. Yeah. So first of all, I think it's very important to know that the energy mix is a member state competence. So you decide, all the 27 member states decide how they mix their energy they use in the country itself. And some have renewables and gas as a base load. Some have renewables and nuclear as a base load. Some have a mixture of all three different ones. So this is very different. Now, if we look at where can the European approach support, the most expensive is the import of fossil fuels. This really costs money, and this drives the prices up. And as you rightly so said, the renewables are cheap. I think the advantage of the renewables and where there is nuclear is that they're not only cheap and clean, but they give energy security and they give independence. They are homegrown, so jobs here in Europe, and you do not have to import the energy. But we're not there yet. At the moment being, if you look at electricity in the last year, 50% of the electricity was produced by renewables.
This is already something, but it's not 100, it's 50%, so there's still a way to go. What is missing, and here we can support, is to transport the energy from where it was generated to where it is needed. So the grids and the interconnector, also cross-border. The better our network, the grids is, the more energy can flow and the cheaper energy is. And here the European Union can support a lot with the financing. This is of utmost importance to lower in a sustainable way the energy costs, to give us independence so that we're not depending on the volatility of the energy market, the fossil fuel market, and to really invest also into cross-border interconnectors and grids. In about 4 weeks, a bit less even, the Commission will present an action plan for affordable energy that shows much more that we can do together. I also want to mention one point. If we join forces by buying energy, for example, if it comes to gas necessity, we are much stronger when we are at the market as 27 than individual member states. We've started that process. We have a big market power. So there are many good reasons to work together, indeed, to lower energy prices. This is a top priority for us in this year. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, redakcja Deutsche Welle, bardzo proszę. Michał Goskiewicz, Deutsche Welle and Gazeta Wyborcza. Madam President, Prime Minister, the question is to you both and concerns both security and migration. What is the response of the Commission and the Presidency regarding certain member states strengthening or announcing plans to strengthen controls on their internal Schengen borders, while the overall EU policy is aimed at strengthening the external border of the Union? I'm asking especially in the context of Polish eastern border and the attempts to find common funding for it. Thank you. Well, I think, first of all, the better we are at the external border, the less pressure we have on the internal border, without any question. Therefore, I explained the approach to look really at the neighboring country and the countries of origin. One point I did not mention, which is very important, we now work a lot with countries of origin to have agreements that they take migrants back that come irregularly to the European Union. This functions also much better. That is a very strong signal also in the countries of origin that if you want to come to the European Union, don't try the smugglers and traffickers. They take your money, you risk your life, and you will be brought back if you make it irregularly to the European Union. The much better way is to have legal pathways, to invest in education and to work on that part. So securing the external borders is reducing the pressure on the internal border. I think we just spoke also about the hybrid threats on the eastern border and the need to look at this in a different way. This is, as I said, not the irregular migration that is typically there, but it is a state-sponsored hybrid threat. There's a state that organizes and exploits these poor people by bringing them to the eastern border to put pressure on a neighbor, which we can absolutely not accept. Therefore, as I keep repeating, this is not only a Polish issue, this is a European issue, and it's a question of national security, of European security. And with all the consequences, we have started already to fund, and we will look into more funding to support Poland. Od początku tłumaczyłem naszym partnerom, szczególnie kanclerzowi Niemiec, wtedy kiedy podjął decyzję o ponownym przywróceniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej, że nie widzę logiki w postępowaniu rządu niemieckiego wtedy, kiedy odmówił na początku poparcia dla polskiego projektu Tarczy Wschód i zainwestowania w ochronę polskiej granicy na wschodzie, a równocześnie postanowił przywrócić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. No bo usiłowałem wytłumaczyć rzecz dla mnie oczywistą. Jeśli Europa będzie inwestowała w ochronę polskiej granicy z Rosją, Białorusią, tam gdzie ten strumień był tak intensywny, to nie będzie też potrzeby blokowania granicy z Polską, bo nie będzie tych przejść.
po kilku tygodniach tej perswazji to przyniosło efekt. Znaczy kanclerz Scholz przestał blokować, taka była jego pierwsza reakcja, ale przestał już blokować tę potrzebę inwestowania w ochronę wschodniej granicy Unii Europejskiej. Było tam pewne jakieś nieporozumienie, chyba nie do końca nasi niemieccy przyjaciele rozumieli, o co chodzi tak naprawdę z tymi inwestycjami na wschodniej granicy. Była obawa, że tu chodzi o zakup broni, a jak się wyjaśniło, że chodzi o ochronę europejskiej granicy i o infrastrukturę graniczną, to już nikt włącznie z kanclerzem Niemiec nie myślał o tym, żeby to blokować. Czasami, jeśli jest ewidentna taka potrzeba, to ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś decyduje się na przywrócenie kontroli na granicy Schengen wewnętrznej. Tak jest wtedy, kiedy państwa sąsiadujące, a będące w strefie Schengen, nie są w stanie opanować sytuacji u siebie, ze swojej strony. Ostatnio miałem sygnały, że wzrosła znowu ilość, ten strumień migrantów nieuprawnionych do azylu przez granicę polsko-słowacką na przykład. Nie są to duże liczby, ale dla mnie jest istotne, ponieważ nam się udało zredukować o 80% w ciągu roku ilość skutecznych przejść nielegalnych przez wschodnią granicę. Mimo że prawie całość wysiłku była nasza, zanim podjęłaś decyzję w grudniu o tych milionach na zwiększenie finansowania infrastruktury, to był polski wysiłek. No i zmniejszyliśmy ilość nielegalnych przejść na wschodniej granicy o prawie 80% w ciągu roku. Czyli mniej więcej to, co udało się także na południu. Ale zobaczymy, na ile to jest trwałe. U nas to będzie trwałe. Natomiast ja będę bardzo uważał, i to będzie ostatnia moja decyzja, żeby na przykład przywrócić kontrolę między Polską a Słowacją, gdyby się okazało, że tamtędy ten strumień idzie. Ale jeśli nie będę miał innego wyjścia, to oczywiście też się na to zdecydujemy. Natomiast szczególnie do rządu niemieckiego, ktokolwiek będzie kanclerzem, wiadomo, wybory są za chwilę. I wiem, że migracja jest takim samym tematem gorącym w Niemczech, a nawet dużo gorętszym, szczerze powiedziawszy, niż w Polsce. Niemcy mają dużo więcej powodów niż Polska, żeby z migracji robić. Estamos escuchando en este momento a Donald Tusk, primer ministro polaco. Antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaba diciendo que la Unión Europea está preparada para responder con firmeza si es necesario. Estaba hablando en ese momento de las injerencias que puedan aparecer de Estados Unidos, sobre todo esas amenazas arancelarias. También intensificar la cooperación, por el otro lado, es decir, firmeza, unidad frente a esas amenazas comerciales, podríamos decir. También intensificar la cooperación, es decir, tender la mano a Estados Unidos, a Donald Trump. También decir, bueno, Estados Unidos y la Unión Europea son de las economías más entrelazadas del mundo y otra vez, un poco el tema que ha sido protagonista estos últimos meses, que los aranceles dañarían a ambas economías, tanto a Estados Unidos como a Europa. Vamos a seguir escuchándoles. Zresztą tu w Gdańsku mówiłem o potrzebie utworzenia Unii Energetycznej, w tym o wspólnych zakupach gazu i innych surowców energetycznych przez Unię jako całość, po to, żeby ceny obniżyć. To muszę powiedzieć, że nikt mnie nie posłuchał w Europie wtedy. Nikt. A cieszę się, że stało się to już oficjalną doktryną tutaj potwierdzoną przez szefową komisji, bo przecież to jest oczywiste, że Europa będzie się lepiej, będzie w dużo lepszej sytuacji, jak będzie wobec eksporterów gazu, ropy i innych nośników energii, jeśli będziemy razem dyktować im ceny. No to jest oczywiste i cieszę się, że to stanie się praktyką. Bardzo dziękuję. Na tym kończymy naszą konferencję. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie premierze. Finaliza esta rueda de prensa conjunta entre la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro polaco, Donald Tusk. Empezaba un poco diciendo Donald Tusk que hay que proteger las fronteras externas, un poco centrado en este tema. Estos han sido pues, los pilares, podríamos decir. Protección de las fronteras externas, protección sobre todo contra Rusia, Bielorrusia, también la independencia energética, estaban hablando, también, bueno, pues defensa de algunos sectores específicos, al lado del sector del metal, por ejemplo. Ursula von der Leyen decía que tiene que haber charlas estratégicas, reuniones estratégicas con este tipo de sectores que están pues, muy presionados, por ejemplo, con los precios de la energía, con las capacidades y la competencia china. También ha hablado de reforzar fronteras externas, un poco los pilares de esta comparecencia, posibilidades de guerra comercial con Estados Unidos. Ha pedido firmeza a los países miembros, pero también a la vez a los países miembros de la Unión Europea, pero a la vez decía hay que intensificar la cooperación con Estados Unidos, sí o sí. Las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea son de las economías más entrelazadas del mundo, por no decir que son las que más, y luego, pues, llamada a la cooperación, llamada al diálogo, y decía los aranceles dañarían a ambas economías. Esto ha sido el resumen de esta comparecencia que hemos estado siguiendo en este momento. Pues los comisarios, también Ursula von der Leyen y por el otro lado Donald Tusk, definiendo las prioridades de lo que va a ser la presidencia polaca de la Unión Europea.